Yeah, good evening friends. ACE Engineering Preparation League Tarpana. A warm welcome to all APPSC AE aspirants. Particularly, I hope you are doing well preparation. This session mainly aims to boost up your confidence in solving the numericals related to the strength of material subject. Hope you are going to be solve the numericals. Some expected questions I am taking from this subject, but because of time constraint, now I am targeting the questions from these three topics in this session. The first one is the concept of principal stresses and strains, and the second one the concept of simple stresses and strains, and the third one if you take analysis of shear force diagrams and bending moment diagrams in case of determinate beams. These are the beginning topics in strength of material. Particularly if you take the state examinations, any state examinations, they are giving the more weightage for the first topic. That's why first I am taking this topic. And the students are generally having the confusion in taking the sign convention related to the SFD and BMD, as well as the, in case of principal stresses related to the analytical approach. That's why first I am taking these three topics, my dear friends. Hope we are having a 1.5 hour time session. Maximum problems I try to solve it. But before taking any problem, first, you try to read the question carefully. What is the data given in the problem? Don't be hurry. What we required, how we can make the simplistic approach to get the solution. This is very important, particularly competitive examination field. So, without wasting the time, I am taking the first question. The first question we are taking, read the question carefully. The ratio of a strain at a fracture to at a yield for a mild steel specimen is approximately. We need to require the strain ratio at a fracture point to the yielding point. This problem we solve cheyalante, let me have the focus on a nominal stress strain diagram for mild steel. By observing the nominal stress strain diagram for the mild steel, we are getting various features from this one. Or silent features gani manam observe cheste, then automatically e ratio manaku vastundandi. So while we are plotting the stress strain diagram, on y-axis we are taking a stress, on x-axis we are taking a strain. Now, if you take the stress strain diagram for this one, initially we are observing a linear elastic zone up to certain point that is going to be ended at here. After that, we are observing a elastic limit. Then yielding will begins. After that, plastic deformation takes place. It is going to be continuous. And then strain hardening. After that, yes, strain softening. Ultimately, the material it is going to be failed. So here yielding begins. When you are observing the strain at the point of yielding it is nothing but a beginning of permanent deformation. In case of mild steel, it is exactly 0.2%, my dear friends. This is an experimental data. We are not taking this as a theoretically. Whether you are conducting the experiment here or somewhere, wherever, in case of mild steel, irrespective of the shape of the cross section, yielding begins. Whenever the yielding begins, if you are observing strain at a yield, exactly this is an experimental data. And when you are observing the strain at a failure point, it is exactly 200 to 250 times the strain at a yield point. 200 to 250 times. The strain at failure point, if you are observing, it is a 200 to 250 times.
So if you are observing the ductility factor, so when you are taking the ductility factor, now let me take a ductility factor, it is nothing but a strain at a failure divided by strain at a yield. If you are observing, it is around 200 to 250. This is the reason in many of the engineering applications we are recommended the mild steel. See, a very high ductility factor we are observing for the mild steel. This is one of the reason why we are recommended mild steel for most of the engineering applications. So if you look at these options, yes, this is the correct option. This is an experimental based question, right? Hope you did well this question. Then move on to the next question. Yes, read the question carefully. Just I am starting with the simple numericals. The Young's modulus of certain material is 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. And the modulus of rigidity is given as a 0.8 into 10 raised to 5 Newton per square millimeters. What we required? The value of Poisson's ratio. This problem we solve cheyalante, first we have the knowledge about the relation between elastic constants. How many elastic constants we are observing at here? 3 elastic constants. One Young's modulus, second one shear modulus or bulk modulus, shear modulus or modulus of rigidity, and the third elastic constant if you take it is a Poisson's ratio. 3 elastic constants we are observing. Just identify the relation between these 3 elastic constants, then you are getting the solution. What is the relation between these 3 elastic constants? E equal to 2 times G into 1 plus mu, my dear friends. What we required? Mu. Then you can make it a subject, mu ni subject ga diskonde. Mu ni subject ga diskonte, then it will be E divided by 2Z minus 1. E is available. It is a 2 into 10 raised to 5 divided by 2 into 0.8 into 10 raised to 5 minus 1. ఎగ్జామినేషన్లో క్యాల్సి అనేది ఎలవ్ చేయడు కాబట్టి మాన్యువల్ క్యాలిక్యులేషన్స్తో ఎంత సింపుల్గా ట్రై చేయగలిగితే అంత అడ్వాంటేజ్ మనకి, రైట్? 10 power 5, 10 power 5 getting cancelled, 2 getting cancelled, and here 1 divided by 0.8, that is nothing but 10 divided by 8, 10 divided by 8 it is 1.25 minus 1. If you simplify, you are getting the answer 0.25. Look at the options. Here also option D is the correct option for this question. Now let's move on to another interesting question. An element is subjected to shear force V. Generally shear force is represented by a symbol capital F or S or V. Acting over shearing area AS, resulting in a total shearing deformation del S in a length of L with the modulus of rigidity of the material G. Then the relationship is expressed. ఈ అన్ని టర్మ్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ని ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? We are familiar with the axial deformations. What is the formula we are having? The formula we are having for the axial deformation is, yes, the most popular formula, it is a PL upon EA. When you are observing the parameters in this particular formula, first వచ్చినప్పటికి ఏంటండి, that is the axial load. First parameter, it is the axial load. Second one, the length of the bar. Third one, material property against the axial load, that is Young's modulus. And the fourth one, cross-sectional area, which is normal to the applied loading condition. If you remember this formula, without solving this question directly, I can change the parameters according to this loading condition. How? See, the normal load, it is giving the axial deformation. So axial load, it is giving the axial deformation. In the similar manner, shear force, it is giving the shearing deformation. So that shearing deformation, in this case, it is given as a del S. Good.
And first parameter, we are observing the axial load that you can replace with the shear load. And the second parameter is the length of the bar. Yes, take the length of that element. And the third parameter, material property against axial load. Ekkada naaku material property against, that is elastic constant against shear. Manaku already telusu, that is modulus of rigidity G. And ikkada area, that is normal to the applied load. So ikkada area that is parallel to the applied load, what we call it as a shear load. This is the formula we are having. So VL upon GAS. VL upon AS G here, clearly we are having, that is B. But if you want to derive this expression, generally, if you remember this formula, without deriving this expression, we can easily get it. So here asking, that is one element, I can take something like this. This end, I can fix it. This end, I am going to be fix it. Let us take, this is the length of the bar or element name తీసుకుంటుంది. L already what mention చేసినాడు. So L is the length of the bar, initial length of the bar. Now what type of load we are observing? The type of load if you take, that is shear load. Shear load. Shear load is V we are having. That means something like this. So this end I am going to be fixed, shear load I am applying, which is parallel to the cross section. It will try to sliding action. It is giving the, yes, it is giving the sliding action between the layers. So because of V, if you take the deformed shape of the bar, it could be something like this. Ikkada naaku fixed end undi kabatti, yes, so white is, it is showing the deformed shape. Now this is the shearing deformation, my dear friends, we are observing. That is the shearing deformation. Deenne what adigindi, shearing deformation. Now look at here. This is nothing but angle pi, that is a shear angle, what we call it as a shear strain. This pi, it is nothing but a shear strain or shear angle. Shear strain always we can measure between two perpendicular line segments, that's it, compulsory. So initial length, it is a L units. The length of this segment here I am showing it is a L units. Just it is a right angle triangle. From right angle triangle, if you are applying the concept of right angle triangle, tan pi equal to opposite side divided by adjacent side. But being this pi is very, 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 very small, tan pi I can replace as a pi, then it is del S over L. Then del S equal to pi into L. What is pi? Pi అనేది నాకు shear strain. Shear strain from Hooke's law, if I apply the Hooke's law under pure shear loading condition, from Hooke's law, tau equal to G into pi, but pi equal to tau divided by G. What is tau? Shear stress. Shear stress, it is nothing but shear load divided by shearing area into G. So in place of pi, just you can substitute this value, V divided by AS into G dot L. Same thing we are having. But it is somewhat, yes, instead of doing all these things, in axial deflection formula, if you remember, I can easily get the shear deformation formula also. Hope you understand. Then move on to the next question. This is again concept based question. The bulk modulus of a material is less than its Young's modulus. What is in a condition in that? Bulk modulus, generally we are representing with a K, is less than Young's modulus. For this condition, what is the Poisson's ratio? That is asking. We know the relation between these three parameters that already we studied in our classroom. Now simply I can apply that concept. See, this relation completely depends on whether it is less than E or greater than E or equal to E. That purely depends on the value of mu. Already we studied that. If I apply that relations,
Now I am getting this answer. How? If mu is less than 1 upon 3, you know the range of Poisson's ratio. In that range only I am telling. When mu is less than 1 upon 3, for this condition, K, it is always less than Young's modulus. When mu equal to 1 upon 3, ఇది already మనం prove చేసాం class లో. Then exactly for this condition, K it is exactly equal to Young's modulus. When mu is more than 1 upon 3, if you take, for this condition, K it is more than Young's modulus. Got my point? So, ఇక్కడ వడిచిన కండిషన్ ఏందండి? ఈ కండిషన్కి రెలవెంట్గా యంగ్స్ మోడ్యులస్ని సెలెక్ట్ చేయమని చెప్పాడు. When K bulk modulus is less than Young's modulus, out of these 4 options, which is suitable for the Poisson's ratio? Now look at here, 1 upon 3, that is nothing but 0.33. Option A is not valid, it is incorrect. It is more than 0.33. ఇది కూడా నాకు more than 0.33. ఇది కూడా నాకు 0.5 అనేది కూడా more than 0.33. So which option is correct? Option B is correct for this question. Hope you are getting. Next, move on to another interesting question. A cubical body of 1000 millimeter cube volume, yes, volume of the body is given, is subjected to a uniform stress of 100 Newton per square millimeters. Given condition is a uniform stress. It means అది కంపల్సరిగా hydrostatic stress condition. Hydrostatic stress condition. That is hydrostatic stress condition. And the volume, initial volume of the body is given. Yes, it is acting from all 3 sides. If its Poisson's ratio is 0.5, yes, Poisson's ratio అనేది నాకు material property, that is 0.5 is given, my dear friends. And Young's modulus, another material property is given, E equal to 100 kilonewton per square millimeters. Then what we required? Change in volume అడిగాడు వాడు. Change in volume. So change in volume is related to the volumetric strain. Volumetric strain, it is nothing but del V over V. Under hydrostatic condition, volumetric strain, you know that because of sigma x equal to 3 directions, sigma y equal to sigma z, uniform stress divided by E into 1 minus 2 mu. Originally, this is the formula we are using, but blindly don't substitute all the values. Look at this one without substituting these values. If you are observing mu, what is the mu value it is given, my dear friends? Mu value is given as 0.5. When you take the incompressible materials, what is the mu value for incompressible materials? Mu for incompressible materials, if you take, it is 0.5. In case of incompressible materials, volumetric strain is 0. That is nothing but we never find any volume changes. So obviously ikkada mu anedi 0.5 ichadu kabatti ichina element anedi it is behaves as a dilation element. Non-dilation element. That is incompressible element. Dilation is related to the volume changes. Here etuvanti volume changes anedi జరగలేదు మనకి. So obviously look at these options. Option D is correct ఈ కేసులో నాకు. So instead of solving this one, if you are looking, whenever you are finding the mu value is 0.5, undoubtedly that is incompressible material or non-dilatant material, anti-dilatant material. We never find any volume changes in that particular material. Simply you can put volume changes or epsilon V equal to 0. This is concept based questions. Now let us take the next question. This is one of the interesting and trapping question.
Read the question carefully. A mild steel bar of 250 millimeter length, yes, the length of the bar is given, my dear friends. This is the length of the bar, is subjected to an axial force of 20 kilonewtons. Yes, axial force. This bar is subjected to the axial force. If the Young's modulus is 200 gigapascal, one material property ichadu. Allowable stress in the bar. ఎంతవరకు పర్మిట్ చేస్తున్నాడు? allowable stress means permissible stress, permitting stress, or working stress, or safe stress in the bar. Yes, this is we may consider as a strength of the bar. ఎంతవరకు ఈ లోడ్ ఈ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే స్ట్రెస్ జనరేట్ అవుతుందో అది ఎంతవరకు పర్మిట్ చేస్తున్నాడు? మ్యాక్సిమము 100 వరకు పర్మిట్ చేస్తున్నాడు. సో allowable stress in the bar under load P, if you take, that is 100. This is one of the key point ఈ ప్రాబ్లంలో. సెకండ్ వన్ మనం తీసుకుంటే allowable deformation. Yes, allowable deformation. Because of P, definitely we are observing some axial deformation. Maximum ఎంత వరకు పర్మిట్ చేస్తున్నాడు? 0.10 millimeters. So allowable deformation, if I take, that is also given clearly. These are the limiting conditions మనకి ఇచ్చింది వాడు. By satisfying these two conditions, ఈ రెండిటిని satisfy చేస్తూ, we need to set the cross section, that is nothing but a cross sectional area. సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో బార్కి, అది ఈ రెండు కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసేటట్లుగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నాడు. సో ఇక్కడ మన అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుందంటే, జనరల్గా డిజైన్ అనేది, as we know, it can be made in two approaches. One strength based approach. There we are observing the developed stress values. Second one వచ్చేటప్పటికి నాకు, that is a stiffness approach or rigidity approach. There we are observing the developed deformations. ఇక్కడ రెండిటిని ఇచ్చాడు కాబట్టి రెండు అప్రోచెస్ని కంపల్సరీగా మనం కన్సిడర్ చేయవలసిందే. Otherwise, definitely you are in trap. How? Now see the options, then try to solve the question, then you are identifying this one. So first, if you take the strength-based approach, here I am taking the strength-based approach. When I try to find out the area based on strength criterion అని నేను తీసుకుంటున్నానండి. Now, what is the safe condition as for the strength? మనకి లోడ్ వల్ల ఏదైతే డెవలప్ అవుతుందో స్ట్రెస్, మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద లోడ్, ఆర్ వీ కెన్ సే ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద లోడ్, ఆర్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద బార్. Generated in the bar, always it is a less than or equal to permissible value or allowable value. Is it right or not? ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై చేస్తుందో, then the bar is safe against strength criteria. It can be safe against the strength criteria, not against the stiffness criteria. But దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? చూడండి, లోడ్ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఓన్లీ యూనియాక్సియల్ లోడ్. When the load is uniaxial load, clearly మనకు తెలుసు, yes, this is P divided by A. That's it. Less than or equal to, allowable stress ఎంత ఇచ్చాడండి? 100 megapascal. 100 megapascal, that's it. What is the limiting condition? Limiting condition, it is nothing but equality, or else directly you can take, last లో మనం తీసుకోవచ్చు, limiting condition నేను తీసుకుంటే P by A equal to 100. What is P value? వాడు ఇచ్చింది P value 20 kilonewtons ఇచ్చాడు. Just you can take that 20 into 10 cube, I can take in newtons. By the way, unit conversion is very, very important, particularly from state examination point. Should cautious about unit conversions. Right? Area, మనకు required ఇది. ఈ parameter మనకు required. This is 100 VR. Now, ఇక్కడ 3 zeros ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 zeros ఉన్నాయి, ఇక మిగిలిన నాకు ఇక్కడ 1 0. 20 into 10, 200. ఈ ఏరియాని తీసుకొస్తే ఏరియా మనకి ఫస్ట్ కేసులో ఎంత వచ్చిందండి? 200 స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్స్. ఫస్ట్ కేసులో నాకు ఏరియా ఎంత వచ్చింది? 200 స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్స్. సీ ద ఆప్షన్, 200 ఈజ్ అవైలబుల్.
బట్ మేబీ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి 200 స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్స్ అనేది స్టిఫ్నెస్ని కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి. ఈ 200 సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సపోజ్ ద డెవలప్డ్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ డిఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మోర్ దాన్ ఎలోవబుల్ డిఫార్మేషన్ ఉందంటే దెన్ ద మెటీరియల్ బార్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫెయిల్ అగెన్స్ట్ స్టిఫ్నెస్ క్రైటీరియా. సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే ఏరియా ఈ రెండింటిని సాటిస్ఫై చేయాలి. స్ట్రెంగ్త్ క్రైటీరియాని సాటిస్ఫై చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టిఫ్నెస్ క్రైటీరియాని సాటిస్ఫై చేయాలి. నా స్ట్రెంగ్త్ క్రైటీరియా మనం ఫినిష్ చేసాం. దెన్ ఫోకస్ ఆన్ స్టిఫ్నెస్ క్రైటీరియా. When you are taking the stiffness criteria అని మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు, సో వాట్ ఈస్ ద సేఫ్ కండిషన్? డెవలప్డ్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ యాక్సియల్ డిఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉందో maximum deformation that is always less than allowable deformation. Yes, absolutely. But how to find out this one? This is an experimental value, but how to find out this one? Yes, bar మీద మనం అప్లై చేస్తున్న లోడ్ uniaxial force. Then we are having the relation to find out this, that is a PL upon EA. It is less than or equal to del L allowable. Already ఇది ఇచ్చాడు. లిమిటింగ్ కండిషన్ కానీ మనం తీసుకుంటే, yes, లిమిటింగ్ కండిషన్ మనం తీసుకుంటే PL upon EA equal to del L allowable. Now P ఎంత ఇచ్చాడండి? 20 into 10 cube న్యూటన్స్లో ఇచ్చాడు. లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు అబ్జర్వ్ చేయండి. లెంగ్త్ వచ్చేటప్పటికి నాకు 250 మిల్లీమీటర్స్ ఇచ్చాడండి. 250 అండ్ ఈ వచ్చేసరికి నాకు 200 gigapascal. I think it is 200 gigapascal. I am converting into megapascal. Then multiply with 10⁻³ ఏరియా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది నాకు వచ్చేటప్పటికి 0.10. సింపుల్. ఇక్కడ 3 zeros గెటింగ్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ 1 0 ఉంది, ఇక్కడ 1 0 ఉంది, ఇక్కడ 1 0 ఉంది, ఇక్కడ 1 0 ఉంది. 2 అనేవి గెటింగ్ క్యాన్సిల్. దెన్ ఏగని మనం తీసుకుంటే 25 divided by 0.1, that is nothing but 250. Look at here. When we are using the stiffness criteria, ఏరియా నాకు ఎంత వచ్చిందండి? ఈ కేసులో నాకు 250 mm² వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ కేసులో నాకు ఎంత వచ్చింది? 200 mm² వచ్చింది. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్ ఏ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 200, ఆప్షన్ సి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 250. రెండిట్లో దేన్ని పిక్ చేసుకోవాలి నాకు? Very simple observation. Now if you are observing the deformations formula, area we are observing in the denominator part. If you are observing the stress formula, area we are observing in the denominator part. So what is our observation clearly? What is our observation clearly? Sigma is inversely proportional to A. When area is going to be increased, stress it is going to be decreased. When area it is going to be increased, stress magnitude is going to be decreased. When area is going to be decreased, stress it is going to be increased. So being A, we are observing the denominator part for both formulas. Try to use the maximum value of A for the safe condition. So required area in this case, if you take required area అని కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే maximum of these two, maximum of 200 and 250. So ఈ కేసులో నాకు ఆన్సర్ ఏంటిది? ఏరియా ఈక్వల్ టు 250 mm². దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రాపింగ్ క్వశ్చన్, రైట్? 250. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Read the question carefully. Try to observe this one. Yes, you try to observe this one. Yes, one of the interesting question related to the self weight. A prismatic bar of length 4 meters weighing 50 kilonewton per meter cube. Weight density of the material is given, kilonewton per meter cube, is vertically suspended and is stretched by its own weight. Yes, obviously bar ఇలా ఉంది, వర్టికల్గా ఇలా హ్యాంగ్ చేశాడు, టాప్ ఎండ్ ఫిక్స్ చేశాడండి. Yes, when top end is fixed and bottom end is free, how it is acting? Yes, self weight is always acting vertically downward direction. But material property ఇచ్చాడు, what? Weight density. Fine.
if the elongation of the bar is 3.2 millimeters, self-weight elongation ఇచ్చాడు. Elongation of the bar due to the self-weight, that is 3.2 millimeters. But how to find out this one? Yes, one relation we are having, gamma L square divided by 2E. That's it. Substitution is very simple, but when the units are differ, then there is a chance of committing the mistakes from the students. You try to focus on that area, how you are making the things very simpler manner, right? Calculation part is very important. I know the formula, everything I know, but when I'm substituting, if I'm facing any problem, then that is useless. That is useless for us, clearly. Got my point? Now, let us take this one, how I am applying this one. ikkada ఇది మనకు దేంట్లో ఇచ్చాడండి, self-weight deformation, it is given in millimeters. As it is గా దాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను నేను. బట్ గామా వచ్చేటప్పుడు నాకు దేంట్లో ఇచ్చాడండి, నాకు గామా వచ్చేటప్పటికి ఎస్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్లో ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ దాన్ని నేను న్యూటన్ పర్ ఎంఎం క్యూబ్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో 50 డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్, 50 కిలో న్యూటన్స్ని ఎస్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద న్యూటన్స్, 10 క్యూబ్. ఇది నాకు న్యూటన్ అయింది. కమ్ టు ద మీటర్ క్యూబ్, 1 మీటర్ ఈక్వల్ టు 1000 mm. సో ఇది నాకు ఎంఎం క్యూబ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 10⁻⁹ mm క్యూబ్ అయిపోయింది. గుడ్. దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ప్రిస్మాటిక్ బార్ లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చాడండి, 4 మీటర్స్లో ఇచ్చాడు నాకు. సో అగైన్ దిస్ 4 మీటర్స్ని ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్ మిల్లీమీటర్స్, ఎల్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఎస్ 4000 mm ఇంటూ 4000 mm you can take divided by 2. Already we are having యంగ్స్ మాడ్యులస్, నాకు కావాల్సినటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ పారామీటర్, మనకు కావాల్సింది యంగ్స్ మాడ్యులస్. దీన్ని తీసుకొని రండి. యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈ ఈక్వల్ టు దెన్ 50 ఇంటూ 10 క్యూబ్ ఇంటూ 4000 ఇంటూ 4000 డివైడెడ్ బై 10⁻⁹ ఇంటూ 2 ఇంటూ 3.2. దట్స్ ఇట్. అన్నీ సిమిలర్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి, క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చూసి భయపడాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది. ట్రై టు యూజ్ ద మాన్యువల్ క్యాలిక్యులేషన్, డోంట్ యూజ్ క్యాల్సి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఇఫ్ యు ఆర్ కమిటింగ్ ద మిస్టేక్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. యూ కెన్ లెర్న్ సంథింగ్, అదర్వైజ్ మనకి ఇట్స్ ఏ బిగ్ హెడేక్ అవుతుంది మనకి. పర్టికులర్గా సమ్ పీపుల్ ఆర్ కమిటింగ్ ద మిస్టేక్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. దట్స్ వై ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేను తీసుకుంటాను. రైట్ నా ఇక్కడ 3 జీరోస్ ఉన్నాయి, 4, 5, 6, ఇక్కడ 3, టోటల్ 9. 9 ఈజ్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్డ్. నా ఇక్కడ 3.2 ఉంది. సో దాన్ని నేను పాయింట్ తీస్తాను. నేను 32 ఉంది నాకు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి. 2, 25 టైమ్స్ ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉందండి. ఎస్ 4 4s are 16, 16, 32 2 టైమ్స్ పోతుంది. 2 5 టైమ్స్, 25 5s are 125. That's it, megapascal. Because here we are all having in Newton per mm square. Newton per mm square, it is nothing but megapascal. So Young's modulus ఈ కేసులో నాకు ఎంత వచ్చింది, 125. Simple calculation. Now option B is correct for this question. 125 megapascal. This is related to the self-weight elongations. Self-weight is not constant throughout the bar, you know. Self-weight, it is going to be changed from section to section. Obviously, because of that reason, this formula we are having. Self-weight elongation formula. Let's move on to the next question. This is another interesting question. Read the question carefully. Try to solve this question. So I am giving a 1 minute time. This is not 1, this is L. This is L, length of the L. Read the question carefully. A conical rod with diameters D at the top and a capital D at the bottom, having a length L, this is L units, is subjected to the tensile force F. First of all, మనం observe చేస్తే given rod, it is not a prismatic, clearly mentioned. It is a conical bar, tapered bar. So first, if you take that, just take the diagram. Top end we are having a smaller diameter and bottom end we are having a capital diameter. Now if you take that, this is, my dear friend, this is the cross section at the top end, and
this is the cross section at the bottom end. This is. Now, if you take this one, yes, so this is small d, and this is capital D. What is the length of this bar? It is given. Length of the bar మనకి ఎంత ఇచ్చాడండి? L units ఇచ్చాడు. Good. And దీని మీద అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఏంటిది? Tensile force. Now try to use the tensile force. Tensile force F. Force F ఇచ్చాడు. That is nothing but P equal to F. జనరల్గా మనం axial లోని P తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. As per our convenience, we are moving the question. What we require? At a distance x from the small end, what is the tensile stress developed in the bar? So, ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? One cross section is selecting, that is the cross section somewhere at here, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేశాడు వాడు. That is at a distance of x units from the top end, clearly mentioned. ఈ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర what is the stress generated in the bar? What is the stress generated in the bar? This is, what is the diameter of this cross section? If you take this one, this is the cross section what we are having. This is dx. Why it is a dx? If you are observing the bar, it is not a prismatic bar. It is not a prismatic bar. Clearly we are observing the diametral changes from top to bottom. That means area is not constant in this case. Area, it is going to be changed from section to section. But axial force నేను ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ పారామీటర్స్ మనకు కావాల్సింది? ఆ సెక్షన్ దగ్గర నాకు ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, రెండోది ఆ క్రాస్ సెక్షన్ యొక్క ఏరియా, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఎంత, ఇవి రెండు నాకు తెలిస్తే I can find out it. So first of all, as we know, ఒక సెక్షన్ దగ్గర స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ దగ్గర లేదా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర లోడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వేరియస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయని మనం డిస్కస్ చేసాం. బట్ అమాంగ్ దెమ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ అప్రోచ్ మనం చెప్పింది ఏంటి? లోడ్ ఎట్ ఎనీ సెక్షన్ ఈక్వల్ టు ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ all the forces, either left hand side of your section or right hand side of your section. Is it right or not? Exactly. Yes, that is the Brahmastra. We can use it always in strength of material to find out the load at any section. So, first నాకు ఇక్కడ స్ట్రెస్ నాకు కావాల్సింది ఎక్కడండి? టెన్జైల్ స్ట్రెస్ నాకు కావాల్సింది సెక్షన్ దగ్గర. నాకు కావాల్సిన పారామీటర్లు ఏంటి దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే? ఆ సెక్షన్ దగ్గర నాకు లోడ్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, as well as what is the area of this cross section. ఇవి రెండు తెలిస్తే నాకు I may get the value. Now, లోడ్ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానన్నాను? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. యూ కెన్ టేక్ టాప్ సైడ్, ఎందుకంటే వర్టికల్ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేసేది కాబట్టి సెక్షన్కి టాప్ సైడ్ ఫోర్సెస్నైనా కన్సిడర్ చేయి ఆర్ బాటమ్ సైడ్ ఫోర్సెస్నైనా కన్సిడర్ చేయి. దెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఫోర్స్ ఎట్ దిస్ సెక్షన్. ఇటు సైడ్ టాప్ సైడ్ కానీ నేను తీసుకుంటే ఎన్ని ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయండి? ఓన్లీ వన్ ఫోర్స్. ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? సెక్షన్ నుంచి నాకు అవే ఫ్రమ్, ఆల్రెడీ మనం సైన్ కన్వెన్షన్ అనుకున్నాం. ఇఫ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెక్షన్, దాన్ని నేను పాజిటివ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. సో ఓన్లీ వన్ ఫోర్స్ ఉంది నాకు క్లియర్గా. లెటస్ టేక్ దట్. నా ఎక్కడ ఫోర్స్ అనేది ఎఫ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా? డయామీటర్ ఐ క్యాన్ టేక్ దిస్ యాజ్ dx. దట్ మీన్స్ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్. ఇట్ ఈస్ pi upon 4 dx square. ఈ 4ని పైకి తీసుకొస్తే 4f divided by pi dx square. But do you find the options at here? No. Why? We require dx value. dx value నాకు తెలిస్తే దాన్ని తీసుకెళ్ళి కానీ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనంటే then we are getting the answer. But how should I get? ఇక్కడ కూడా నేను సింపుల్ ఆల్జీబ్రిక్ అప్రోచ్ నేను ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను. ఎలా? Now look at here. ఇక్కడ డయామీటర్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఫ్రమ్ టాప్ నుంచి బాటమ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది ఓవర్ ఏ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎల్. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద బార్ ఓవర్ ఏ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎల్ అనేది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఏ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎల్, what is the change in diameter we are observing? Capital D minus small d.
బట్ ఆ చేంజ్ నాకు ఎంతవరకు కావాలి, ఇంతవరకు కావాలి, ఎక్స్ వరకు కావాలి, ఎక్స్ యూనిట్ వరకు సరిపోతుంది నాకు, ఎక్స్ డిస్టెన్స్ వరకు. హౌ యూ ఆర్ టేకింగ్ దిస్ వన్, దట్ చేంజ్ we required only for this one. That is nothing but dx gradual increase minus d. That's it. Yes. Then L into dx minus d equal to x into d minus d. Then make dx as subject. And if you make dx as subject, d plus x upon L divided by d minus d. This is the dx value. That is the dx value. That is the dx value. But here we are having, yes, so దీన్ని వాడు సింప్లిఫై చేశాడు అంతే dxని. సో మనకు కావాల్సిన dx కాదు, dx స్క్వేర్ కావాలి. సో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే dxని ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నానండి, బికాజ్ అక్కడ ఆప్షన్స్ మనకు సింప్లిఫైడ్ దాంట్లో ఉన్నాయి, క్లియర్గా మనకి సింప్లిఫైడ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి లుక్ ఎట్ హియర్, ఇక్కడ క్లియర్గా ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్ dx, జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ dx, it should be equal to, take the LCM, ఇక్కడ మనం LCM తీసుకుంటే L, LD, నేను ఇక్కడ క్యాపిటల్ యూజ్ చేస్తున్నాను, వాడు ఇక్కడ స్మాల్ యూజ్ చేశాడు, ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాటర్. DL ప్లస్ ఇంకా మిగిలిన టర్మ్ ఏంటి నాకు, x ఇంటూ d మైనస్, x ఇంటూ d మైనస్ d full upon L. Is it right or not? Exactly. ఇది మనకి దీన్ని స్క్వేరింగ్ చేయండి, ఎందుకంటే నాకు స్క్వేరింగ్ టర్మ్ కావాలి, నాకు స్క్వేరింగ్ టర్మ్. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్, దీన్ని నేను ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను, dl ప్లస్ x ఇంటూ d మైనస్ d హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎల్ స్క్వేర్. వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్కి రెలవెంట్గా మార్చాను. దెన్ dx స్క్వేర్ ఈజ్ అవైలబుల్. దెన్ సిగ్మా x ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ 4f ఇక్కడ ఉందండి, జస్ట్ లుక్ ఎట్ హియర్ 4f ఉంది, పై ఆల్రెడీ ఉంది, dx స్క్వేర్ ప్లేస్లో మనకు వచ్చిన వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 4f l స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై పై dl ప్లస్ x ఇంటూ d మైనస్ d హోల్ స్క్వేర్. That's it. See the options. If you look at these options, yes, option A is the correct option. It is one of the interesting question. Clear how we are using the mathematical approach to get the solution. It is a conical bar. Hope you did well this question. Let's move on to the next question. This is another interesting question, concept based question. Read the question carefully. A beam of length L, a beam of length L, this is, you can take as a capital L, whatever it may be, and a cross-sectional area A is subjected to a load P. Generally, how you are defining the beams? Yes, any member or any structure subjected to the lateral loads. ఇక్కడ వాడు బీమ్ అని ఇచ్చాడు క్లియర్గా. ఆబ్వియస్లీ ఈ లోడ్ మనం ఏమనుకుంటాము, లేటరల్ లోడ్ అనుకుంటాం. బట్ read the question whether it is a lateral load or not. Now, a load P, so that the elongation, that is nothing but axial deformation. ఇక్కడ బీమ్ అనేది it is subject to the axial force P. బీమ్ మీద yes, we can apply the axial load, we can apply the transverse load, we can apply the bending couple, whatever it may be, we can apply the twisting couple. But the most predominant loads are lateral loads as well as the bending couples, right? But ఇక్కడ నాకు బీమ్ మీద ఏం అప్లై చేశాడు వాడు, యాక్సియల్ ఫోర్స్ అప్లై చేశాడు, టెన్జైల్ ఫోర్స్. హౌ యూ సే, elongation is mentioned. So let's have a beam something like this. ఇదండి ఇనీషియల్ బీమ్ నా దగ్గర ఉంది. What is the initial length of the beam? L. What is the cross-sectional area of the beam? Capital A. Cross-sectional area, capital A. Maybe any shape. And it is subjected to a load P. It is a tensile force. It is giving the, obviously, tensile force, it will try to stretch the bar. Definitely it is giving the tendency of stretching action. Now, ikkada nenu gaani deenni తీసుకుంటే del L వాడు ఎంత ఇచ్చాడండి, y. L already ఇచ్చాడు. If the axial rigidity, yes, rigidity is a broader property, ఇంతకు ముందే మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినట్లుగా, it can be, yes, I can use for any type of loading condition. ఇక్కడ axial rigidity, rigidity is going to be defined against axial load. అలా కూడా మనకి ఇచ్చిన లోడ్ axial load అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. Of the beam is halved, దీన్ని రెడ్యూస్ చేశాడు axial rigidity.
ఆ రిడక్షన్ యాక్సియల్ రిజిడిటీ డస్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఎలాంగేషన్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది రిమైన్స్ కాన్స్టెంటా లేదా చేంజ్ ఏమైనా జరుగుతుందని. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ రియలైజ్ what is the relationship between the developed elongation and axial rigidity. elongation formula గాని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే del L equal to PL upon EA. Yes, so this product it is nothing but axial rigidity AE. axial rigidity ఇది మనకి axial rigidity. ఇక్కడ అదర్ పారామీటర్స్ కాన్స్టెంటే ఉంది. పి ఎటువంటి చేంజ్ చేయలేదు, లెంగ్త్ ఎటువంటి చేంజ్ చేయలేదు, నాకు ఓన్లీ చేంజ్ చేసింది ఏంటండి ఈఏ. సో ఓన్లీ చేంజ్ చేసింది, నాకు చేంజ్ చేయకముందు ఎంత ఉందండి ఎలాంగేషన్ వై. అంటే ఫస్ట్ కేసులో నాకు డెల్ ఎల్ వన్గా ట్రీట్ చేస్తే, దీన్ని డెల్ ఎల్ వన్గా ట్రీట్ చేస్తే పిఎల్ అపాన్ ఈఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి వై అని ఇచ్చాడు వాడు. బట్ వాడు ఏం చేశాడు, దీన్ని హాఫ్ చేశాడు. నాకు హాఫ్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి చేంజ్ అనేది. So try to identify the relation between EA and del L. What is our observation? Del L is inversely proportional to EA. అంటే ఇది కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉందంటే ఈ ప్రోడక్ట్, దీని వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది నాకు డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఈ అనేది ఎలాంగేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్లియర్గా మనకేం చెప్పాడు వాడు, ఇట్ ఈజ్ హాఫ్ అంటే రెడ్యూస్ చేశాడు. ఇది రెడ్యూస్ చేశాడంటే ఎలాంగేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్లేగా. elongation increase అవుతుందనంటే ఇట్స్ నాట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎలిమినేటెడ్. దీన్ని రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఎలాంగేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఎలాంగేషన్ తగ్గుతుందని చూపించాడు. ఇది ఎలిమినేటెడ్. ఇది ఇంకా మిగిలింది నాకేంటి 2y4a. ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డిలో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ అవుతుంది. ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డిలో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ నాకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈకి ఏకి రెండు ప్రాపర్టీస్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు పవర్ 1 1. So obviously if it is a square then we can expect this one, but it is not a square, it is a linear variation. Then automatically D is going to be omitted, eliminated. So option C is correct. So whether it is correct or not we can check it. Now if I take this one, మనకు కావాల్సింది ఏంటి, del L2 divided by del L1 equal to EA axial rigidity for first bar, first case to the second case. Is it right or not? Inversely proportional. So దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. del L2 divided by del L1 ఎంత ఇచ్చాడు వాడు ఆల్రెడీ y అని ఇచ్చాడు, y you can take. ఇది EA. సెకండ్ కేసులో ఏం చేశాడు, దీన్ని హాఫ్ చేశాడు. దిస్ ఈస్ గెటింగ్ క్యాన్సల్. దెన్ del L2 సెకండ్ కేసులో ఎలాంగేషన్ ఎంత ఉందండి, 2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా, 2 ఈ y ఇటు వస్తుంది కదా, 2y. That's it. Most of the times in state examinations, without doing the calculations, by using the basic concepts, we can eliminate the given option. So we are very close to the most relevant option. Appudu maatrame manamu we try to use the calculation part. Got my point? So ikkada manaku kavalsindi endante basic ga how many numericals you are going to be solved blindly. How you are using the concept to get the solution. That is playing a very vital role in the success of the examination. Right? Now, hope it is clear. Now, let's move on to the next question. Another interesting question. Yes, so try to solve this question. Yes, I am giving 1 minute time to you just to try to solve this question. This is the statically indeterminate condition. Statically indeterminate condition. Just try to solve it. Read the question carefully. A stepped bar ABC of total length 2L, entire length is given, carries an axial load P at B. ఇక్కడ జంక్షన్ B దగ్గర వాడు యాక్సియల్ లోడ్ అప్లై చేశాడు. యాక్సియల్ రిజిడిటీ ఆఫ్ సెగ్మెంట్ AB is 2AE and that of segment BC is AE. ఇక్కడ rigidity will be different for different segments. Then what is the displacement at B? మనం కానీ just if you observing the pic, both sides we are having the fixed supports. Until and unless they are specifying the word flexible,
always you can take these supports or rigid supports. Right? Now, how we can solve this problem? See, fixed support, it will generate the reactions. Reactions are always acting against the applied loads. That is the basic fundamental thing, Newton's third law. So, first I am introducing the reactions at the supports. Fixed support manaku తీసుకున్నప్పుడు it will have three reactions. ఒకటి హారిజాంటల్ రియాక్షన్, రెండోది వర్టికల్ రియాక్షన్, మూడోది మూమెంట్, రెసిస్టింగ్ మూమెంట్. బట్ ఇక్కడ మనకు అప్లై చేస్తున్న లోడ్ ఏంటండి, ఒకే ఒక డైరెక్షన్లో ఉంది, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో. అంటే యూజ్ఫుల్ రియాక్షన్ నాకు ఇక్కడ ఏంటి, ఓన్లీ విచ్ ఇస్ ద డెవలప్డ్ అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. వై డైరెక్షన్ నాకు ఇమ్మెటీరియల్ అండ్ resisting movement is also immaterial. So first I will introduce in the horizontal reactions against this applied load P. Applied load P ala act avutundi towards right side direction. So obviously reactions are acting opposite to the applied loads. So ikkada reaction support C kadandi manakundi, దీన్ని RC అని ట్రీట్ చేస్తున్నాను. దీన్ని ఏ దగ్గర రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా నాకు ఆపోజిట్ టు ద అప్లైడ్ లోడే ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్ ఏగా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. సో హౌ మెనీ రియాక్షన్స్ వీఆర్ ఫైండింగ్? ఇక్కడ 2 రియాక్షన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్? మనకు యూజ్ఫుల్ అయ్యేది నాకు సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అలాంగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. 1 ఈక్వేషన్ 2 రియాక్షన్స్. It's not possible to get RA and RB with the help of this equation. Then what to do? Then I can use the compatibility equation. ఎప్పుడైతే ఒక స్ట్రక్చర్ను మనం అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్నోన్ రియాక్షన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఆర్ సఫిషియంట్, such members are called as determinate members. Determinate meaning is, yes, equations are sufficient to get the unknowns. But ఎప్పుడైతే అన్నోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సపోర్ట్స్ దగ్గర, ఇఫ్ దే ఆర్ మోర్ దాన్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్, ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ యూజ్ఫుల్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్, అటువంటి కండిషన్స్లో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు గెట్ దెమ్ బై యూజింగ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్. అప్పుడు మనము అనదర్ ఈక్వేషన్ మనం ఫ్రేమ్ చేస్తాము. దట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నోన్ బై ద నేమ్ కంపాటిబిలిటీ ఈక్వేషన్స్. యూ నో దట్ a compatibility equations we can take in terms of known deflections, known slopes, known axial deformations, like that. ikkada known boundary condition entandi, known boundary condition both ends manam fixed supports provide chesam, and these two are rigid supports. Rigid support does not permit any deformation. So I know clearly net amount of deformation in the frame, it should be 0. This is compatibility equation. This is compatibility equation. So generally indeterminate beam avvachu, adi indeterminate bar avvachu, indeterminate shaft avvachu, better to start the problem with the compatibility condition. దానివల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. అడిషనల్ రియాక్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాట్ ఎవర్ ద రిలేషన్ అనేది వీ మే గెట్ బై యూజింగ్ ద కంపాటిబిలిటీ ఈక్వేషన్. హౌ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ వన్? నౌ లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఇఫ్ ఐ టేక్ దీన్ని ఎట్లా తీసుకుంటున్నానండి, ఇక్కడ 2 బార్స్ ఉన్నాయి, ఇండివిజువల్గా 2 బార్స్ కూడా నాకు దే ఆర్ అండర్ ప్రిస్మాటిక్ కండిషన్. దీన్ని ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను, డెల్ ఎల్ ఇన్ ఏబి సెగ్మెంట్ ప్లస్ డెల్ ఎల్ ఇన్ బీసీ సెగ్మెంట్, ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. It should be equal to 0. Fine. Now let me take this one. దీన్ని నేను ఇప్పుడు తీసుకుంటే PL upon EA for AB segment plus PL upon EA for BC segment, it should be equal to 0. Length of AB నాకు తెలుసు, rigidity వాడు ఇచ్చాడు. ఇక్కడ unknown ఏంటి, ఓన్లీ P. P is nothing but load acting in AB. How you can find out the load acting in AB? Again I am using the same concept. Let us take the section somewhere, cut cheyandi section ekkada. You can take left hand side forces or right hand side forces. I am taking left hand side forces. Then how it is acting away from our section. Then what is the load we are observing in AB segment? Plus RA. That's it. And నాకు ఇక్కడ కావాల్సింది load in BC segment. Take the section at here. And I am taking
Right hand side forces, you know this concept. Then ikkada naaku force ela act avutundi towards the section. So if I ask you what is the force in BC segment, that is minus as per the sign convention. You know how we are taking this one. Once again I'm telling you, without this concept, if you try to solve this question, so it's useless. Now simply you can substitute that in place of, look at here, LL is same, LL is getting cancelled, right? Now P, load in AB segment is plus RA, take that plus RA divided by rigidity of AB clearly mentioned, it is 2AE. ఇది నాకు minus RC, don't forget the sign convention, rigidity it is given as A. Now RA divided by 2AE equal to RC divided by AE. Strike off this one. RA నాకు ఎంత వచ్చిందండి, 2 times RC. 2 times RC. 2 times RC. Right? Now, నాకు RC తెలిస్తేనే RA తెలుస్తుంది. Then you can use the compatibility condition. Sorry, you can use the equilibrium condition. What is the equilibrium condition? RA plus RC equal to P. Summation of forces along X is 0. RA plus RC equal to P. 2RC plus RC equal to P. RC మనకి ఎంత వస్తుందండి, P divided by 3. Then RA ఎంత, 2P divided by 3. That's it. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, రియాక్షన్స్ కాదు, మనకు కావాల్సింది ఏంటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్ బి. ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ నాకు, it is the junction point. Displacement I can calculate by taking reference as support A or reference as support C. Your wish. నేను ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకుంటున్నాను. నేను I try to find out the displacement, that is nothing but del L at B with respect to A. So how we are taking this one? PL is a prismatic condition upon EA for AB. What is the load in AB? Already మనం find out చేసాం, RA 2P divided by 3. Length L divided by rigidity 2AE. 2 is getting cancelled. Then answer PL upon 3AE. మీరు C వైపు నుంచి తీసుకున్నా సేమే వస్తుందండి, no doubt at all. That is the case we are having. So option which is correct, check చేయండి. Option D, PL upon 3AE. Option D is correct. ఇక్కడ నాకు option D correct. Option D correct. Right? These are some questions we are having from this one. Right? Now we will take one question from the thermal stresses weighted. Yes, this is one of the good question. Try to solve it because of the time constraint. Now I move on to the thermal stresses. Read the question carefully. Yes, it is one of the interesting question. Generally, in case of thermal stresses, if the question, if you are having in the examination, magnitude తో పాటుగా నేచర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెండింటిని మెన్షన్ చేస్తుంటారు. చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్తే టెన్జైల్ కంప్రెసివ్. మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తేనే సరిపోదు, దాంతోపాటుగా నేచర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ థర్మల్ స్ట్రెసెస్. అందువల్ల ఈ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను నేను. జస్ట్ ట్రై టు రీడ్ ద క్వశ్చన్. నౌ సీ సమ్ complexity involved in this particular question. Try to understand it carefully. Read the question. A steel bar of 20 mm diameter and 4.5 meters length, diameter of the bar is given and length of the bar is given, initial length of the bar. So initial ga మన దగ్గర yes ఒక steel bar ఉందండి. Let us take, this is a steel bar. Just imagine, this is the steel bar, circular steel bar. This is a bar we are having. What is the length of the bar? It is given as 4.5 meters. దాన్ని నేను millimeters-లో తీసుకుంటున్నాను. Most of the times this is the preferred unit in strength of material. Is heated to 40 degrees Celsius above the ambient temperature. అంటే ఇక్కడ వాడు ఏం చేశాడు, ఇనీషియల్గా మన దగ్గర ఒక బార్ ఉంది,
బార్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేశాడండి వాడు ఇంక్రీజ్ చేశాడు. సమ్ చేంజ్ we are providing for the temperature. We try to give some heating. Heating జరిగినప్పుడు what is the behavior of the material? The member it is going to be expanded. Because of heating, whatever the expansion we are observing in the bar, that expansion is known by the name free expansion. Let us say ఇంత expansion జరిగింది అని అనుకుంటున్నాను నేను. White line it is showing the free expansion. Free expansion మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? L alpha del T, you know the relation. హీట్ చేసినప్పుడు నాకు ఇంత ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది. సో ఫస్ట్ నేను ఆ ఎక్స్పాన్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను నేను. L alpha del T. L ఎంత ఇచ్చాడు? క్లియర్గా ఇక్కడ నాకు ఉంది 4500. నా ఆల్ఫా ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఆల్ఫా ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ దాన్ని నేను ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాను. 10 into 10 raised to minus 6 is it? Yes. తర్వాత మనకు కావాల్సింది ఏంటి? del T 40 degrees Celsius. 40 degrees Celsius change from ambient, that is final. నా ఇక్కడ నాకు 1 0 2 zeros 3 zeros 4 zeros మిగిలిందంతా నాకు 4 zeros స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తే నాకు మిగిలింది 2. 45 into 4 divided by 100. 100 నా? 4 25 hours. 5 5 hours, 5 9 hours. 9 by 5 అంటే 1.8. 9 by 5 అంటే 1.8. 1.8 millimeter expansion, free expansion we are observing at here. The free expansion. Next, continue the statement. And clamped at the end. అంటే ఎక్స్పాన్షన్ జరిగిన తర్వాత వీడేం చేశాడు? బోత్ సైడ్స్ క్లాంప్స్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. క్లాంప్స్, ఎస్, దట్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ ద సపోర్ట్స్ బోత్ సైడ్స్. ఎస్, అంటే హీటింగ్ చేసిన తర్వాత ఇనీషియల్గా ఇవ్వాలా వాడు, హీటింగ్ జరిగిన తర్వాత సపోర్ట్స్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. నా ఇప్పుడు నాకు ఇది నాకు లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బార్, మోడిఫైడ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బార్, రైట్? అంటే స్టేజ్ 1లో వాడు ఏం చేశాడు? నాకు స్టేజ్ 1లో హీటింగ్ చేశాడు. ఫస్ట్ హీటింగ్ అనేది చేశాడు స్టేజ్ 1. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. హీటింగ్ జరిగినప్పుడు కంపల్సరీగా ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుతుంది. నాకు ఎక్స్పాన్షన్ జరిగిన తర్వాత ఎస్, హీ ప్రొవైడెడ్ ద క్లాంప్స్. క్లాంప్స్ యూ కెన్ ట్రీట్ దట్ యాజ్ ఏ రిజిడ్ సపోర్ట్స్. ఫైన్. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ ద క్లాంప్స్ హ్యావ్ ఈల్డెడ్ బై 0.5 millimeters. జనరల్గా మనం ఏం చెప్పినాను నేను? ఇఫ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ రిలేటెడ్ టు ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఈల్డింగ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. వీ కెన్ ఆల్వేస్ ట్రీట్ ద సపోర్ట్స్ ఆర్ రిజిడ్ సపోర్ట్స్. బట్ ఇక్కడ నాకేం చేశాడు? లుక్ ఎట్ హియర్. ఇఫ్ ద క్లాంప్స్ హ్యావ్ ఈల్డెడ్ బై 0.5 millimeters ఆన్ కూలింగ్, ఇప్పుడు వాడు ఏం చేశాడు? సెకండ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఈ కండిషన్కి వచ్చిన తర్వాత స్టేజ్ 2లో ఈజ్ డూయింగ్ కూలింగ్. వీడు కూల్ చేయటం స్టార్ట్ చేశాడు. కూల్ చేయటం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్లాంప్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఈల్డ్. నేను వన్ సైడ్ చూపిస్తున్నాను ఈల్డింగ్ మొత్తం. ఎస్, క్లాంప్స్ అలో టు సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రీ కాంట్రాక్షన్. సో ఒరిజినల్గా ఏంది? కూలింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇది మనం ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది, టోటల్ ఎక్స్పాన్షన్ డ్యూరింగ్ ద హీటింగ్. ఇప్పుడు ఏం చేసినప్పుడు కూలింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒరిజినల్ లెంగ్త్, ఎస్, ఎక్కడ ఉంది నాకు? ఒరిజినల్ లెంగ్త్ ఎక్కడ ఉంది నాకు? కూలింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కాంట్రాక్షన్ మొత్తం జరగడానికి ట్రై చేస్తుంది. అంటే మెటీరియల్ మొత్తం ఏదైతే డిఫార్మేషన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉందో దాన్ని రికవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ నాకేం జరుగుతుంది? ఎంతవరకు పర్మిట్ చేస్తుంది నాకు సపోర్ట్ అనేది? ఓన్లీ ఇంతవరకు మాత్రమే పర్మిట్ చేస్తుంది. ఇది నాకెంత? 1.8 mm, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. బట్ ఈ సపోర్ట్ అనేది ఎంతవరకు ఎలో చేస్తుంది? కూలింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏదైతే చేంజ్ ఉందో దాన్ని ఎంతవరకు పర్మిట్ చేస్తుంది? ఓన్లీ 0.5 mm, ఎంతవరకు మాత్రమే పర్మిట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ల్యాండాగా ట్రీట్ చేస్తున్నాను నేను. అంటే ఫ్రీ కూలింగ్ ఎంతవరకు ఎలో చేస్తుంది క్లాంప్ అనేది కూలింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎంతవరకు. గట్ మై పాయింట్? ఫైన్. సెకండ్ స్టేజ్లో దెన్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్రెడీ మెన్షన్. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద బార్? ఇంతవరకే పర్మిట్ చేస్తుంది నాకు. అంటే మెటీరియల్లో ఎక్స్పాన్షన్ ఇంతవరకు ఉంది కదా నాకు వచ్చేసరికి. ఇంకా
మొత్తం రికవర్ అయితే నాకు ఎటువంటి స్ట్రెయిన్ లేనట్లే ఇక్కడ నాకు. కూలింగ్ జరిగినప్పుడు ఇది మొత్తం రికవర్ అయ్యి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అనుకోండి, అగైన్ ఎల్ అనేది 4500 ఉంది అని అంటే దెర్ ఈజ్ నో స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద మెటీరియల్. బట్ ఏం చేస్తుంది, ఇది నాకు కంప్లీట్గా ప్రివెంట్ చేయటం లేదు, నాకు పార్షియల్గా మాత్రమే ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఇంతవరకు మాత్రమే పర్మిట్ చేస్తుంది, ఈ పార్షియల్గా మాత్రమే ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సో ఇది నాకు ఏదైతే ఈ చేంజ్ ఉందో ఐదర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ కాంట్రాక్షన్. ఇక మిగిలింది రిమైనింగ్ ఎక్స్పాన్షన్. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? దిస్ పార్ట్ అండర్ ఎక్స్పాండెడ్ కండిషన్. సో ఇది మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది అని అంటే నాకు దాని అర్థం ఏంది, స్ట్రెయిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టెన్జైల్ నేచర్. స్ట్రెయిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టెన్జైల్ నేచర్. ఈ పార్ట్ ఇంకా మనకి. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మనం తీసుకుంటే ఆప్షన్ ఏ దగ్గర నేను టెన్జైల్ అబ్జర్వ్ చేసినాను, ఆప్షన్ సి దగ్గర టెన్జైల్ అబ్జర్వ్ చేసినాను, బిడిలో కంప్రెషన్ ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ బై డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ బి అండ్ ఆప్షన్ డి ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎలిమినేటెడ్. అయితే ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అవ్వాలి లేదా ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకు, రెండు టెన్జైల్గానే ఉండే నా. దిస్ ఈజ్ ద చేంజ్, ఇంకా రిమైనింగ్ చేంజ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసింది నాకు. ఇది ఎలా వస్తుంది నాకు, ఇక్కడి నుంచి నాకు ఇక్కడికి ఎంత ఉందండి. డెఫినేషన్ ఏంటండి స్ట్రెయిన్కి, స్ట్రెయిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ లెంగ్త్. దట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్. ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ నేను థర్మల్ వల్ల చూశాను, చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ లెంగ్త్. ఇప్పుడు చేంజ్ చూడండి నాకు ఉంది, ఈ పార్టే కదండి నాకు. ఇది ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి నాకు ఇది తెలుసు నాకు, అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇది నాకు తెలుసు. కెన్ ఐ గెట్ దిస్ వాల్యూ? ఈ పార్ట్ నాకు ఎంత అవుతుందండి, ఎల్ ఆల్ఫా డెల్ టీ మైనస్ ల్యాండా. దట్స్ ఇట్. అది చేంజ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, రైట్? That change L alpha del T minus lambda divided by L. That's it. This is the strain. Strain nature ni identify chesanu first nenu. Tarvata magnitude ni find out cheyadani try chestunnanu nenu. Now L idi find out chesam manam already 1.8 ochindi minus lambda 0.5 divided by 4500. This is 1.3 divided by 4500. Now simplify this one. If you simplify this one, it's a very clear thing. It is 0. 13 divided by 45 into 10 raised to minus 3. If you are simplifying this one, it's a simple thing. నాకు ఇంకొక 0 నాకు ఇక్కడ తీసుకుని వస్తే ఏం జరుగుతుందండి నాకు, ఆబ్వియస్లీ 2 times 45 2s are 90. ఇది యాడ్ చేస్తే మనకి 90 40 మిగులుతుంది. సింప్లిఫై తీసుకున్నాను, 40, 45, 8s are around very close this one. I think it is a 0.000. Then add చేస్తాను నేను 288. That's it. So what is the strain we are observing? Strain, thermal strain in this particular bar 0.0000288. Nature tensile. Now look at the options. One of the very interesting and beautiful question. ఇది కాదు నాకు, ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద నియరెస్ట్ ఆప్షన్. నా దిస్ ఈజ్, ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ వన్ 0.000 approximately equal to 3 tensile nature. Option A is correct. Option A is correct for this question. This is from concept of temperature stresses. Another question from the temperature stresses. Read the question carefully. A bar of length 2 meters is fixed at both ends. The initial tensile stress in the bar is a 10 Newton per square millimeters. Initial ga mana daggara oka bar undi. Is it right or not? Fine. Yes. Initial ga, yes, we are having this one. Length of the bar, it is given as 2000 millimeters. Meters నేను millimeter convert చేశాను. And what is the stress in the bar? Tensile stress in the bar 10 Newton per mm square. That is nothing but mechanical stress. Mechanical stress is the stress developed because of external loads. ఎంత magnitude ఉంది? 10 megapascal. Nature ఏంటిది? ఇంది tensile nature. Fine, keep that. Already some stress inbuilt in the bar at a temperature of 10 degrees centigrade. ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర సమ్ స్ట్రెస్ అనేది ఇన్బిల్ట్లో ఉంది నాకు. దట్ ఈస్ ద మెకానికల్ స్ట్రెస్. ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ రైజ్ టు 15 degrees Celsius, ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ నేను ఎంత అబ్జర్వ్ చేశానండి, లెట్ us say అది T1 అనుకుంటున్నాను, 10 degrees Celsius.
ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో నాకు 15 degree చేంజ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్? 15 minus 10, 5 degrees Celsius. Change in temperature, it is giving the development of the stress. What we call it as a thermal stress. Obviously, if you take this one, it is a thermal stress. Now, look at here, thermal stress. Because this change, it will try to give the expansion in the both materials, both sides, expansion in the both sides. But that expansion is prevented by the supports. Expansion prevented always causing the stress development. And as we know, if you take this one, this stress, we may call it as a thermal stress. Then the material, it will try to take the expansion, obviously, yes. When I try to prevent this expansion, thermal stress will be generated. So my target is, ikkada nenu thermal stress ni find out cheyali. ఇది నాకు ప్రిస్మాటిక్ బార్లో థర్మల్ స్ట్రెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? ఈ ఆల్ఫా డెల్ టీ. ఈ what is E value? Young's modulus, it is clearly mentioned, 2 into 10 raised to 5 into alpha 10 into 10 raised to minus 6, and if you take change in temperature 5, my dear friends, 6 0 cancel, 2 5s are 10 megapascal. What is the nature of thermal stress? Nature of thermal stress is compressive nature. Nature of thermal stress, it is a compression. Look at the arrows, compression. It is compression. Mechanical stress అనేది నాకు tensile nature కలిగి ఉంది. Thermal stress అనేది నాకు compressive nature కలిగి ఉంది. What is the net stress in the bar? Net amount of stress or total stress? Net stress in the bar, if you take mechanical stress plus thermal stress. Superposition principle. Mechanical stress అనేది plus 10. Why? It is tensile nature. Thermal stress అనేది minus 10. Why? It is compressive nature. It will be 0. So net amount of stress because of this action, if you are observing, 0. So option A is the correct option. Option A is correct option for this question, my dear friends. Right? And one question I can take from complex stresses and strains. Read this question carefully. And generally students are having this confusion in taking the sign convention. You read the question carefully. Try to get the solution. Then I will take the charge. First, మీరు solve చేయండి. First, you try to solve it. Read the question carefully. A steel plate is subjected to tensile stresses of 800 and 500 kg per square centimeters at right angles to each other. So initial ga oka steel plate undi. Let us take that steel plate. Yes, something like this. State of stress mention chesadu. Yes, so this is x direction and this is y direction. You can. So 800 ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను టెన్సైల్ నేచర్ కాబట్టి 800 kg per square centimeters and y direction లో 500 kg per square centimeters. Angle between these two is 90 degrees. Good. The normal stress in kg per square centimeters on a plane inclined at a 60 degrees to the 800 kg per square centimeter stress. This is important. It's a very, very key role. If you commit the mistake, ఇక్కడ కానీ మీరు మిస్టేక్ చేశారంటే డెఫినెట్గా ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రాంగ్. ఆ రెండు ఆన్సర్లు ఖచ్చితంగా ఆప్షన్స్లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే దే విల్ ట్రై టు ట్రాప్ ద స్టూడెంట్. జనరల్గా దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రెసెస్ ఆన్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్స్. ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్స్ మీద స్ట్రెసెస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద స్ట్రెస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఈక్వేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మోర్ సర్కిల్ మెథడ్. ఏ మెథడ్ అయినా మనం అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే నార్మల్ స్ట్రెస్ ఆన్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. సో జనరల్గా నార్మల్ స్ట్రెస్ ఆన్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ ఫార్ములా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సిగ్మా టీటా ఈక్వల్ టు
You well familiar with this formula, sigma x plus sigma y divided by 2 plus sigma x minus sigma y divided by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. Most popular formula. Is it right or not? Exactly. బట్ ఈ ఫార్ములా డెరైవ్ చేస్తున్నప్పుడు టీటా అనేది ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. స్టాండర్డ్ ఎలిమెంట్లో టీటాని కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, కేర్ఫుల్ దిస్ వన్, టీటాని కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లేన్ ఇది మనం తీసుకుంది ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. ఇది నాకు ఈ ప్లేన్ రెఫరెన్స్ ఇంక్లైన్డ్కి, దట్ ఈస్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఈజ్ ద రెఫరెన్స్ ప్లేన్. దిస్ ఈజ్ ద రెఫరెన్స్ ప్లేన్. రెఫరెన్స్ ప్లేన్, ఈ రెఫరెన్స్ ప్లేన్ నుంచి ఈ ప్లేన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ రొటేటింగ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ థీటా. సో ఫర్ దిస్ కండిషన్ ఇక్కడ నాకు యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ స్ట్రెస్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి మనకు తెలుసు. స్ట్రెస్ కాంపోనెంట్స్, నార్మల్ స్ట్రెస్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి నాకు పాజిటివ్ వాల్యూని కలిగి ఉంటాయి. షియర్ అనేది నాకు షియర్ అనేది నాకు ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటుంది. దట్ యు నో దట్. బట్ ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్లేన్ ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానండి నేను, ఈ ప్లేన్కి రెఫరెన్స్ ఇది నాకు. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, వర్టికల్ ప్లేన్. వన్స్ అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, ఇఫ్ యు ఆర్ కమిటింగ్ ద మిస్టేక్, రెండు ఆన్సర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ట్రాప్డ్. ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కావాలి. సో ఈ ఫార్ములా అనేది నేను రాసింది ఏదైతే ఫార్ములా ఉందో దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ దిస్ కండిషన్. నా కమ్ టు దిస్ వన్. ప్రాబ్లంలో నార్మల్ స్ట్రెస్ మనం ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఏ ప్లేన్ విచ్ ఈస్ ఇంక్లైన్ ఎట్ 60 degrees టు ద 800 kg/cm స్ట్రెస్. 800 అనేది ఏ ప్లేన్ మీద యాక్ట్ అవుతుందో దానికి ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ మీద కాదు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది నాకు వర్టికల్ ప్లేన్ మీద 800 అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. 800 అనేది నాకు ఈ ప్లేన్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది నార్మల్ డైరెక్షన్లో. ఇటు సైడ్ కూడా మనకు అదే ఉంటుంది మనకి, యు నో దాట్. బట్ ఒరిజినల్గా మనకేంది, ఇదే రెఫరెన్స్ ప్లేన్ స్టాండర్డ్ దాంట్లో. బట్ వాడు అడిగింది ఏంటిది, ఈ ప్లేన్కి ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ కాదు, 800 స్ట్రెస్ కాంపోనెంట్స్ యాక్సెస్ ఏదైతే ఉంది ఇది పాస్ అవుతున్నారు, దీనికి 60 degrees. ఇది నాకు, ఇది కదా నాకు లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ 800, దీనికి 60 degrees. ఇది వాడిచ్చింది. ఇది ఈ ప్లేన్ మీద వాడికి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఈ ప్లేన్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అంటే టీటా ఇక్కడ నాకు 16 కాదు, ఇది నాకు టీటా స్టాండర్డ్ ఎలిమెంట్లో. సో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టీటా వాల్యూ. నా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 60, ఇది కూడా 16 నాకు ఎట్లా తీసుకున్నా కానీ, నా జస్ట్ యూ కెన్ ప్రొజెక్ట్ దిస్ వన్. ఇది నాకు రెఫరెన్స్ ప్లేన్. ఆబ్వియస్లీ ఇది నాకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా, ఇది నాకు 90 degrees. ఇది ఎంత ఉంటుందండి నాకు? If you take this one, 90 minus 60, 30. Exactly. Theta, you need to take 30 degrees. You should not take 60 degrees. Theta కానీ మీరు 60 degrees తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కానీ సింప్లిఫై చేశారంటే ఈ ఫార్ములా డెఫినెట్గా రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది క్లియర్గా. ఇక్కడ టీటా 30, నాట్ 60. టీటా అనేది 30. క్లియర్లీ ద నార్మల్ స్ట్రెస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఆన్ ఏ ప్లేన్ ఇంక్లైన్డ్ ఎట్ 60 degrees టు ద 800 kg/cm స్ట్రెస్ కాంపోనెంట్. 800 ఏ ప్లేన్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది దాని మీద, దానికి ఇంక్లైన్డ్ కాదు. 800 స్ట్రెస్ కాంపోనెంట్స్కి ఇంక్లైన్డ్గా మనం ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసాం. ఇఫ్ యు ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దెన్ ఇక్కడ టీటా కానీ మీరు ఐడెంటిఫై చేశారంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. ఇక్కడ డూ యూ ఫైండ్ ఎనీ షియర్ స్ట్రెస్? మనకి ఇచ్చిన ఎలిమెంట్లో లేదు అంటే ఈ టర్మ్ 0. మిగతా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ నాకు 800 సిగ్మా ఎక్స్ అనేది, ఇది నాకు సిగ్మా ఎక్స్ కదండి, ఇది నాకు సిగ్మా వై కదండి ఆబ్వియస్లీ. దెన్ సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ 800, సిగ్మా 30 degrees ఈక్వల్ టు 800 ప్లస్ 500 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 800 minus 500 divided by 2 cos 2 into 30, 60 degrees. That's it. 8 plus 5, 13 divided by 2. 650 ఇది నాకు plus 300 divided by 2, 150. 150 into half, cos 60 is half, 75.
650 plus 75. How much? 725 megapascal. Or you can take a Newton per square meter. Oh, sorry. This is given in kg per square centimeters. 725 kg per square centimeter. Option D is correct. Carefully, complex stresses lo you try to read the question carefully. Accordingly, ఏదైనా sign conventions కానీ మనం చేంజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే first you do that sign conventions before applying the stress transformation equations. Right? This is one of the interesting question. Now, one just a numerical based question తీసుకున్నాను. How we are doing the calculation for this one also. A plane stressed element is subjected to the state of stress given by sigma x and tau xy is equal to 100 kg of per square centimeters, kg force. Sigma y is 0. ఈ కండిషన్లో మనం maximum shear stress find out చేయాలి. ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ అనేది ప్లేన్ స్ట్రెస్ ఎలిమెంట్ క్లియర్. Under plane stress element, yes, if you are observing, yes, just you can take the state of stress. State of stress అని కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ థింగ్స్ ఏనండి. సిగ్మా ఎక్స్ ఎంత ఇచ్చాడండి? సిగ్మా ఎక్స్ అనేది నాకు 100 kg ఫోర్స్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు. టౌ ఎక్స్వై ఎంత ఇచ్చాడు? టౌ ఎక్స్వై కూడా సేమే ఇచ్చాడండి 100. ఇది నాకు 0. సిగ్మా వై ఈజ్ 0 క్లియర్లీ. గుడ్. మనం మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి in plane maximum shear stress. What is the formula we are using? Tau max equal to నాకు ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో sigma x minus sigma y divided by 2 whole square plus tau xy square. Sigma y is 0, put it is 0. Sigma x ఎంత ఇచ్చాడు? 100 divided by 2. Is it right or not? Yes, whole square plus tau xy 100 square. 100 square. 100 square. 100 square. ఇది ఎంత అండి? నాకు 50 స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది నాకు 100 నేను ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను చూడండి. 2 into 50. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఎంత సింపుల్గా ఉంటే అంత అడ్వాంటేజ్ అండి. ఇక్కడ నాకు 50 ఉంది, ఇక్కడ నాకు 50 ఉంది. హోల్ స్క్వేర్ దాన్ని బయటికి తీసుకొని వస్తే నాకు ఏమవుతుందండి? ఇది నాకు 50. ఇక మిగిలింది ఎంత? ఇక్కడ 1. 2 2s are ఎంత అండి? 4. 50 √5 kg ఫోర్స్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్, వీటికి ఏం క్యాల్సియం అవసరం లేదు. రైట్? సో ఆప్షన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అనదర్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్. In case of a member subjected to the like principal stresses, like principal stresses, like means same nature, either both principal stresses are tensile nature or both principal stresses are compressive nature. P1 and P2. జనరల్గా సిగ్మా 1 మనం సిగ్మా 2గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ని. ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? నాకు P1 P2గా ఇచ్చాడండి. గుడ్. There exist two mutually perpendicular planes along which the greatest shear occurs. Right? The angle between these two is 90 degrees ఇచ్చాడు క్లియర్గా. అక్కడే అదే కండిషన్లో గ్రేటెస్ట్ షియర్ మీన్స్ మ్యాక్సిమం షియర్ అనేది జనరేట్ అయింది అన్నారు. The planes are an angle of with the principal planes carrying the principal stress. ఈ గ్రేటెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ యాంగిల్స్, the angle between this greatest shear stress plane as well as principal plane. ఈ condition. See, I can solve this by using analytical approach or Mohr circle method. ఇంతకుముందు మనం analytical approach చూసాం కాబట్టి దీన్ని నేను Mohr circle యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. As we know, when we are plotting the Mohr circle, x-axis మీద మనం నార్మల్ స్ట్రెసెస్ని ప్లేస్ చేస్తాం, y-axis మీద షియర్ స్ట్రెసెస్ని ప్లేస్ చేస్తాం. లెట్ అస్ సే ఇది నాకు సిగ్మా మైనస్ సిగ్మా ఎనీహౌ. ఇది షియర్ నాకు, ఇది ఆరిజిన్ పాయింట్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? షియర్. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటండి? బోత్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ నేచర్. నేను టెన్జైల్ నేచర్ అనుకుంటున్నాను. నేను ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ని మోర్ సర్కిల్లో మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం?
end points of the Mohr circle, end points of the Mohr circle on x-axis. Let us mark this as A, let us mark this as B. ఇవి నాకు ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ని ఇస్తాయి నాకు, రైట్? సో ఇది నాకు సిగ్మా 1 ఇస్తుంది. First of all, when you know the concept, then only you can realize. Without concept, you are unable to solve this question. And let us say this is the center of the Mohr circle. Center of the Mohr circle నేను ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను? Cని సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై డివైడెడ్ బై 2. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా 0 ఉంటుంది. ఎందుకు? సెంటర్ ఎప్పుడు కూడా నాకు ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద లై అయి ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలిసింది ఏంటి మనకి? ఈచ్ రేడియల్ లైన్ ఇన్ Mohr circle ఒరిజినల్లీ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ వన్ ప్లేన్. ఈ రేడియల్ లైన్ ఏసీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఒక ప్లేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. బీసీని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎస్, ఇది నాకు అనదర్ ప్లేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ ప్లేన్ ఏసీ ఏదైతే ఉందో అది నాకు మేజర్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్. ఐ కెన్ టేక్ దట్ యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ 1, దట్ ఈజ్ మేజర్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్. ఎందుకు నాకు మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అనేది నాకు ఇది కాబట్టి, ఇది నాకు మైనర్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్. ఫైన్. ఈ కండిషన్లో గ్రేటెస్ట్ షియర్ జనరేట్ అయిందంటే, గ్రేటెస్ట్ షియర్. నౌ లెట్ యూ టేక్ దిస్ వన్, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్, ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ అండ్ ద టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్, ఇట్ ఈస్ 45 degrees అని మనకు తెలుసు. బట్ ఆ 45 degrees ఇక్కడ నాకు Mohr సర్కిల్లో వీఆర్ షోయింగ్ డబుల్ ద యాంగిల్. రీజన్ మనకు తెలుసు క్లియర్గా. సో ఈ ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో సిడి ప్లేన్, ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ వన్, దట్ ప్లేన్ ఇట్ ఈస్ ద టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్. టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్ క్లియర్లీ వీ నో, ఫస్ట్ టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్. నౌ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ అండ్ దిస్ వన్? ఇది నాకు ఇక్కడ నాకు 90 చూపిస్తుంది. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షనే కదండి మనకి, యాజ్ పర్ ద స్టాండర్డ్ సైన్ కన్వెన్షన్. ఇది 90 అంటే ఒరిజినల్ నాకు ఎంత ఉందండి? S1 ఫస్ట్ టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్ ఇక్కడ 90 చూపిస్తుందంటే ఒరిజినల్ యాంగిల్ హాఫ్ ఉంటుంది నాకు, 45 degrees. ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ చూడండి, 45 అనేది ఎక్కడ ఉందో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో యూ స్ట్రైక్ ఆఫ్ దిస్, ఆబ్వియస్లీ ఇది ఇస్ కరెక్ట్. బట్ ఐ కెన్ చెక్ ఇట్. సెకండ్ టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్ అనేది నాకు 135 దగ్గర జనరేట్ అవుతుందా లేదా వెరిఫై చేయండి నాకు. 135 దగ్గర. నౌ లుక్ ఎట్ హియర్. సో అట్ వన్ పాయింట్ మనకు తెలుసు 2 ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అండర్ కంబైన్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కండిషన్లో, దట్ టు ఇన్ ప్లేన్ స్ట్రెస్ కండిషన్లో. రెండో అబ్జర్వేషన్ ఏంటి మనకి? అలానే మనకు 2 టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి ఒక పాయింట్ దగ్గర, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లేన్ స్ట్రెస్ కండిషన్. యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ ఈజ్ 90. సిమిలర్లీ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్స్ ఈజ్ ఆల్సో 90. నాకు ఇది ఫస్ట్ టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్, ఎగ్జాక్ట్లీ 180 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఎందుకంటే ఒరిజినల్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్స్ ఈజ్ 90. బట్ ఇక్కడ నాకు డబుల్తో చూపిస్తాం. లెట్ us మార్క్ దిస్ యాజ్ ఈ. ఇది నాకు సెకండ్ టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్. ఎస్, రిప్రజెంట్ షియర్. నా వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై దిస్ ప్లేన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్? ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ వన్, ఇది నాకు రిఫరెన్స్. ఇది నాకు రెఫరెన్స్ ప్లేన్ టు ఐడెంటిఫై ద 2 టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్స్, క్లియర్లీ మెన్షన్. నా ఇక్కడ నాకు ఇది నాకు 90, ఎస్ 180, 270. ఇది నాకు 270 అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? హాఫ్ ఆఫ్ ద 270 కదండి, 135 నాకు. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు P1, దీస్ 2 టౌ మ్యాక్స్ ప్లేన్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees యాజ్ వెల్ యాజ్ 135 degrees. అదే వర్డ్ మెన్షన్ చేసింది ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్ ప్లేన్, రైట్? సేమ్ ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ సాల్వ్ బై యూజింగ్ అనలిటికల్ మెథడ్ ఆల్సో, రైట్? Another interesting question from the Mohr circle. This is completely concept based question related to the Mohr circle. Yes, definitely students are having the confusion in solving this question. Try to read the question carefully. When the principal stresses are unlike, అంటే ఇక్కడ నాకు 2 ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఆపోజిట్ నేచర్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఒకటి నాకు టెన్జైల్, రెండోది నాకు కంప్రెషన్. ఇన్ Mohr circle కంపల్సరీగా ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేయాలంటే Mohr circle మెథడ్నే అప్లై చేయాలి. ద నార్మల్ అండ్ రిజల్టెంట్ స్ట్రెసెస్ విల్ బీ, బిఫోర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద నార్మల్ అండ్ రిజల్టెంట్ స్ట్రెసెస్,
ఈ కండిషన్ ఏదైతే కండిషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసామో ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ అన్లైక్ ఇన్ నేచర్, ఆ కండిషన్కి నేను మోర్ సర్కిల్ని ప్లాట్ చేస్తున్నానండి. ఆ కండిషన్కి మోర్ సర్కిల్ని ప్లాట్ చేస్తే వర్టికల్ యాక్సెస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అ టౌ, హారిజాంటల్ యాక్సెస్ అనేది నాకు ఇది షోయింగ్ నార్మల్ స్ట్రెస్, మనకు తెలుసు ఇది రైట్. అండ్ ఇక్కడ నాకు దిస్ ఈజ్ టౌ వర్టికల్ యాక్సెస్, హారిజాంటల్ యాక్సెస్ వచ్చేటప్పటికి నార్మల్ స్ట్రెస్ యాక్సెస్. Let us take two principal stresses are opposite in nature. Opposite అంటే కంపల్సరీగా సర్కిల్ అనేది నెగిటివ్ నార్మల్ సైడ్ ఎంటర్ అవ్వాల్సిందే కంపల్సరీగా. ఎందుకు? The end points of the Mohr circle on x-axis it is representing the principal stresses. Now ఇక్కడ నేను ఐడెంటిఫై చేశాను ఒక ఎండ్ పాయింట్, లెట్ us say ఇది పాయింట్ ఏ, ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేశాను పాయింట్ బి, ఇది ఆరిజిన్ పాయింట్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఇది నాకు ఒక ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఏ నేచర్ని కలిగి ఉందండి, టెన్జైల్ నేచర్, కంప్రెసివ్ నేచర్, ఇది నాకు మైనస్. ఇది నాకు సిగ్మా 1 ఇస్తుంది. సిగ్మా 1 నాకు దేన్ని ఇస్తుంది? ఇది నేను మైనస్ పెడుతున్నాను, ఇది నేను ప్లస్ పెడుతున్నాను. నౌ మై ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఇన్ నేచర్. నౌ వాట్ వీ రిక్వైర్డ్? We required normal stress and resultant stress position out of these four options. Read the option carefully. This normal stress and resultant stress behavior అనేది వాడు మెన్షన్ చేశాడు. Either negative or positive depends on the shear stress as well as the radius of the Mohr circle. Sign convention for the normal stress and result stress అనేది దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నాడు, షియర్ స్ట్రెస్ మీద రేడియస్ ఆఫ్ ద మోర్ సర్కిల్ అని అన్నాడు. అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. సైన్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ స్ట్రెస్ షుడ్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ షియర్ సైన్ కన్వెన్షన్. రెండింటికి సంబంధమే లేదు. స్ట్రైక్ ఆఫ్ దట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. రీడ్ కేర్ఫుల్లీ, ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పాజిటివ్ ఫర్ ద పాయింట్స్ ఆన్ ద సర్కిల్, పాజిటివ్ సైన్స్ అంట. For the points on the circle to the left of the vertical axis through the origin. Now, origin నుంచి పాయింట్స్ కానీ మనం తీసుకుంటూ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి, ఇప్పుడు చూడండి ఇది నాకు వర్టికల్ యాక్సెస్ ఇదండి, ఇదే కదా వర్టికల్ యాక్సెస్, ఆరిజిన్ పాయింట్ ఇదే కదండి వర్టికల్ యాక్సెస్. ఇది నాకు ఆరిజిన్ పాయింట్, ఇది నాకు వర్టికల్ యాక్సెస్, ఇది నాకు వర్టికల్ యాక్సెస్. Y axis is the vertical axis. ఇటు పార్ట్ నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్. ఇజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఇటు పార్ట్ నాకు రైట్ సైడ్ పార్ట్. వర్టికల్ యాక్సెస్కి దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రైట్ సైడ్. రైట్. ఇప్పుడు రండి. పాజిటివ్ ఫర్ ద పాయింట్స్ ఆన్ ద సర్కిల్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వర్టికల్ యాక్సెస్ త్రూ ది ఆరిజిన్. నౌ లుక్ ఎట్ హియర్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆరిజిన్ నుంచి మనం ఏ పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కానీ, yes, you can take any one point. Point it is showing the magnitude of the normal stress as well as shear stress on this particular plane na. Origin నుంచి ఏ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది. దే ఆర్ గివింగ్ ద పాజిటివ్ వాల్యూస్ అంటున్నాను నార్మల్ స్ట్రెస్కి. నార్మల్ స్ట్రెస్ ఇటు సైడ్ నాకేమో కనిపిస్తుందండి నెగిటివ్. సో అబ్సల్యూట్లీ దిస్ విల్ బి రాంగ్. నౌ కమ్ టు దిస్ వన్. నెగిటివ్ ఫర్ ద పాయింట్స్, నార్మల్ స్ట్రెస్ అనేది నాకు నెగిటివ్ చూపిస్తున్నాను అంటున్నాడు. For the points on the circle to the right of the vertical axis through the origin. Vertical axis కి రైట్ సైడ్ చూడండి. ఎస్, ఒక పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఏదైనా కానీ నాకు రైట్ సైడ్ ఎనీ వన్ పాయింట్. ఎస్, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద నార్మల్ స్ట్రెస్, వై కోఆర్డినేట్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద షియర్ స్ట్రెస్. ఇజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. రైట్ సైడ్ మనం చూసినప్పుడు నార్మల్ స్ట్రెస్ యాక్సెస్ నాకు ఏది ఉందండి? పాజిటివ్ యాక్సెస్. బట్ వాడేం చెప్తున్నాడు? నార్మల్ స్ట్రెస్ అనేది నాకు నెగిటివ్ ఉంటుందని చెప్పాడు. So this is also absolutely wrong. That is also absolutely wrong. This is purely concept based question. By heart చేయడానికి కూడా ఏం లేదు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి దగ్గరకు రండి. ఇవి మూడు కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది కదా సార్? మేబీ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు, చెక్ చేద్దాం మనం. నెగిటివ్ ఫర్ ద పాయింట్స్ ఆన్ ద సర్కిల్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వర్టికల్ యాక్సెస్ త్రూ ద ఆరిజిన్. ఎస్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆరిజిన్ ద్వారా పాయింట్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు ఇది. ఎస్ ఎస్, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ నెగిటివే కదండి, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ నెగిటివ్ కదా, ఎక్కడ కట్ చేసినా ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ నెగిటివే కదా. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. నార్మల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద నెగిటివ్ సైన్ టు ది
Yes, left of the vertical axis points. So option D is correct for this statement. If these kind of questions if you are facing, definitely you need to use the concept. ఇక్కడ ఫార్ములాస్ అవన్నీ ఏం వర్కౌట్ అవ్వదు మనకి. When you are having the idea about the Mohr circle as well as the features what we are observing on the Mohr circle, then only you are going to be answer this question. Otherwise, simply it is going to be, got my point. That is the case, right? Now, let us take one question. Yeah, so time is going to be constrained. I try to solve one question from SFD and BMD. This is one of the interesting question. You can try to solve this question from SFD and BMD with a simplified manner. How? Read the question carefully. Try to understand the question carefully. A wooden log of length of 5 meters, a wooden log of length of 5 meters is floating in water. Is floating in water. So initially I am taking one wooden log, something like this. This is the last problem for this session, right? And the length it is given as clearly L equal to 5 meters. Very interesting question. Its self weight is 1 kilonewton per meter. So self weight of the wooden log is mentioned. Self weight always acts as uniformly distributed load. Now that self weight, it is nothing but this UDL. UDL. What is the rate of loading? It is mentioned. The rate of loading, that is nothing but self weight of the log. It is 1 kilonewton per meter. Good. A man of weight 500 newtons. ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, వాడి యొక్క వెయిట్ 500 న్యూటన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ అట్ ద మిడ్ స్పాన్. సో పర్సన్ వెయిట్ ఎప్పుడు కూడా నాకు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంటుంది కాబట్టి మిడ్ పాయింట్ దగ్గర వీడు పర్సన్ వెయిట్. అయితే దీన్ని నేను క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ అని అనుకుంటున్నాను, 500 న్యూటన్స్. మ్యాన్ వెయిట్ అనేది న్యూటన్స్లో ఇచ్చాడండి. సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద లాగ్ అనేది నాకు కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్లో ఇచ్చాడు. యూనిట్ కన్వర్షన్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫ్లోటింగ్, లాగ్ ఈజ్ ఫ్లోటింగ్. అంటే సమ్ వాటర్ ప్రెషర్ ఇట్ విల్ ట్రై టు లిఫ్ట్ ద వుడెన్ లాగ్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ thrust given by the water, how it is acting in upward direction. Water, it is yes, if you take this one, yes, I can take this one. This is the water pressure we are having. I can say this is the water pressure. So my first target is, what అడిగింది in the maximum bending moment. Maximum bending moment find out చేయాలి అని అంటే ఇది నాకు length, total length. First, what is the rate of loading of my water pressure? I can say it is omega. Omega నాకు కావాలి ముందు. How should I find out the omega? Now simply I can use algebraic sum of the forces along y direction equal to 0. Upward force I am take it as positive, downward force I am take it as negative. But ఇక్కడ నాకు ఈ టూ ఫోర్సెస్లో ఒకటే నాకు ఎట్లా ఉంది, న్యూటన్స్లో ఉంది, ఒకటి నాకు ఎట్లా ఉంది, కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్లో ఉంది. సో మై ఫస్ట్ టార్గెట్, దీన్ని నేను కిలో న్యూటన్లో కన్నా మార్చాలి, లేదా దీన్ని నేను న్యూటన్స్లో కన్నా మార్చాలి. ఎవరి విష్, 1000 న్యూటన్ పర్ మీటర్. 1000 న్యూటన్ పర్ మీటర్. 1000 న్యూటన్ పర్ మీటర్. నా లుక్ ఎట్ హియర్, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్, అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏముందండి, ఒమేగా ఇంటూ ఎల్. వాట్ ఈజ్ ఎల్ వాల్యూ, 5. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఒమేగా ఇంటూ 5, ఇది నాకు అప్వర్డ్ ఫోర్స్. డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ నేను ఈక్వల్కి ఇటు సైడ్ రాస్తున్నాను. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎక్కడ చూస్తే నాకు 500 న్యూటన్స్ ప్లస్ 1000 into 5. 1000 into 5. Is it right or not? 1000 into 5 exactly. 1000 into 5. Right? 1000 Newton per meter. Yes, obviously. Yes, 1000 into 5. Now,
What is this one? 5,000 plus 500. 5,500 divided by 5. 1,100, I think. 1,100 Newton per meter. Why it is Newton per meter? Anni nenu newtons lo convert chesanu. Unit conversion is very, very important. So if you want, you can take it is in kilonewton per meter. 1.1 kilonewton per meter. That is omega we are having. Fine. Once I have this unknown value, ekkada manaku kavali maximum bending moment. It's a symmetrical thing. Maximum bending moment is available at mid-span. So cut the section at mid-span. Take the moment of the forces either left hand side or right hand side. నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఎన్ని ఫోర్సెస్ మనం ఐడెంటిఫై చేసినాం? ఎస్, ఇక్కడ నాకు యూడిఎల్ డౌన్వర్డ్ యూడిఎల్ ఈ పార్ట్ వరకు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2.5 meters. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? హాఫ్. రెండోది అప్వర్డ్ యూడిఎల్. దిస్ పాయింట్లో డస్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ మూమెంట్ అబౌట్ మై సెక్షన్. Got my point? So you can write down the bending equation. Maximum bending moment. Maximum bending moment, it should be equal to, first nenu idi తీసుకుంటున్నానండి. It is creating clockwise movement. Left hand side clockwise, it is giving the sagging effect. So ఇది నాకు distance. Yes, omega ఎంత ఉంది? 1.1. 1.1 into, yes, omega x square divided by 2 నా ఫార్ములా. ఒమేగా ప్లస్లో నాకు 1.1, ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ నాకు 2.5. ఒమేగా 1.1 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఇంటూ 2.5 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2. Is it right or not? Positive. It is meter square. It is meter square. Right. సెకండ్ అది నాకు ఈ డౌన్వర్డ్ యూడిఎల్. ఈ డౌన్వర్డ్ యూడిఎల్ చూడండి, ఇదేమిస్తుంది నాకు? రొటేషన్ నాకు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇస్తుంది, అంటే డిప్పింగ్ జరుగుతుంది, నెగిటివ్. మైనస్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఫర్ దిస్ డౌన్వర్డ్ యూడిఎల్? 1 kilonewton per meter. 1 kilonewton per meter into again distance same na? Exactly. Meter square. ఇది నాకు సేమ్ రెండిట్లో. మిగిలింది అంత నాకు 1.1 minus 1 into 2.5 square divided by 2 kilonewton meter. Simple thing. 1.1 minus 1, 0.1 into 25 hours. 625. 625 divided by 2. So ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది, 6.25 divided by 2. I think it is 3.125. 3.125 kilonewton meter. That's it. 3 point. But ఆప్షన్స్ మనకి దేంట్లో ఇచ్చాడండి? ఆప్షన్స్ మనకి న్యూటన్ మీటర్లు. 3.125 మనకి ఇక్కడ మాత్రమే కనపడుతుంది. ఎస్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ మనకి కిలో న్యూటన్లో వచ్చింది. ఆప్షన్ ఏ రాంగ్, ఆప్షన్ బి రాంగ్, ఆప్షన్ సి మీరు క్యాల్కులేట్ చేయకుండానే ఆప్షన్ డి వచ్చేసినట్లే. బట్ లుక్ ఎట్ హియర్, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్, మనకి కిలో న్యూటన్ మీటర్లో వచ్చింది. బట్ ఆప్షన్స్ మనకి దేంట్లో ఇచ్చాడండి? ఆప్షన్స్ మనకి న్యూటన్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి 10 cube. That's it. Newton meter. Simplify, you are getting 312.5 Newton meters. Right? See the options? We are having this one. This is one of the beautiful concept-based question. So, if you want to solve these kind of questions, so definitely we require the concept. Concept లేకుండా మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినా కానీ that is a purely time wasting process. So present you are very busy with your preparation. Within a 2.5 month time, కరెక్ట్గా మనకు 2.5 months టైం ఉంది. ఇట్స్ ఏ వెరీ బిగ్ టైం. కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని సాల్వ్ కానీ చేసుకొని సాల్వ్ చేసి పాయింట్స్ని యూ మేక్ దెమ్ యాజ్ ఎ హ్యాండ్ నోట్స్. ఆ హ్యాండ్ నోట్స్ని మీరు రిపీటెడ్గా చూస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా ఫార్ములాస్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా దే ఆర్ ఫీడింగ్ ఇన్ టు ద మైండ్, సో దట్ ఎట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ టైమ్ you are avoiding the confusion. Got my point? So I'm going to be wind up the session.
You just verify yourself, cross check any questions మీకు correct అయినాయి, any you are making the mistakes. So if you are answer all questions, so then you are having the confidence over this subject. ఎవరైనా మిస్టేక్స్ ఏమైనా చేసినా, సో సపోజ్ ఐ థింక్ ఐ మే సాల్వ్ అరౌండ్ 15 to 20 క్వశ్చన్స్, మేబీ ఐ డోంట్ నో, బట్ 50% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసినట్లయితే, సో జస్ట్ క్యారీ ద సేమ్ స్ట్రాటజీ అంటిల్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ టైం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆటోమేటిక్గా మీకు కాన్ఫిడెంట్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. 50% కంటే తక్కువ వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు. మనకి 2.5 months టైం పీరియడ్ ఉంది. చాప్టర్ వైజ్ ప్రతిదీ మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ని చదువుతూ ఆ కాన్సెప్ట్స్ని అప్లై చేస్తూ యూ ట్రై టు సాల్వ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేసినంత మాత్రాన అవే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తాయి అని కాదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి స్మాల్ చేంజెస్ చేస్తూ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీకు సాల్వ్ చేయడానికి పట్టే టైం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ వెరీ లెస్ టైం ఉంటుంది. ఇక్కడ టైం అనేది మెయిన్ కన్స్ట్రైంట్. ఆ టైంలోనే మనం వీ నీడ్ టు సాల్వ్ 150 క్వశ్చన్స్, రైట్? అండ్ బిఫోర్ వైండింగ్ ద సెషన్, దోస్ who want to take the recorded videos, for them, if you are going to be use the code AE10, ఈ కోడ్ని కానీ మీరు యూజ్ చేస్తే ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉండి ఏఈకి, ఓన్లీ ఏఈ ప్యాటర్న్కి. సో టేక్ దట్ వీడియోస్. ఎవరైనా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నప్పుడు యూ క్యాన్ యూజ్ దిస్ కోడ్ AE10 సో దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద 10% డిస్కౌంట్. ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్కి యూ మే కాంటాక్ట్ విత్ ద కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్, ACE Engineering Academy. Hope everything is good. All the best for your future.